I send them out. I never get them back like I used to. Yeah, I have some problems with the internet at home, so I couldn't upload lately. But I hope it will be fixed soon. Really? Yeah, Israel of all places. yeah, it's in where I live. It's yeah, not that developed. Well, that's why Ariel was right in the block where the temple was. It couldn't function. Everywhere else was. Okay, go ahead. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 4-я песнь, 9 глава, стихи 42-43. Приблизившись к опушке близлежащего леса, царь Уттанапада увидел Dhruva Махараджу. Спрыгнув с колесницы, царь бросился к сыну, встречи с которым так долго ждал. Тяжело дыша от переполнявшей его любви и нежности к своему пропавшему сыну, он обеими руками прижал его к груди. Однако Dhruva Махараджа был уже не тот, что прежде. Прикосновение к лотосным стопам Верховной Личности Бога осветило его и очистило его от всей скверны. (44) Atag Jigran Mamur Murdni Shitayar Nayana Badibi Swap Snapayana Sitanayan Jato Dhamma Manorataha. Reunion with Dhruva Maharaj filled the king Uttanapad's long-cherished desire, and for this reason he smelled Dhruva's head again and again and bathed him with torrents of very cold tears. Царь Уттанапада, так долго ждавший этой встречи, снова и снова вдыхал аромат волос сына и орошал его холодными слезами, потоками, лившимися у него из глаз. By nature's way, when a man cries, there may be two causes. When one cries in great happiness upon fulfillment of some desire, the tears are very cold and pleasing, whereas tears in times of distress are very hot. Комментарий. Слезы могут быть вызваны двумя причинами. Слезы радости, текущие из глаз человека, когда исполняется его заветное желание, очень холодны и приятны, а слезы горя, текущие из глаз человека, когда его постигает несчастье, всегда очень горячие. Abhivanja pitu padav ashirbis chabi mantrita nanama mataro shirsna satkrita sajanagrani. Then Dhruva Maharaj, the foremost of all nobles, first of all offered his obeisances at the feet of his father, who was honored by his father with various questions. He then bowed his head at the feet of his two mothers. Dhruva Махараджа, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца. Ответив на его многочисленные вопросы, царевич поклонился в ноги обеим матерям. It may be questioned why Dhruva Maharaj offered his respect not only to his mother, but also to his stepmother, due to whose insults he had to leave home. The answer was that after achieving perfection by self-realization and seeing the Supreme Personality of Godhead face to face, Dhruva Maharaj was completely freed from all contamination of material desire. Feelings of insult or honor in this material world are never perceived by a devotee. Lord Chaitanya therefore says that one has to be humbler than the grass, and he recommends more tolerant than the tree to execute devotional service. Dhruva Maharaj therefore has in this verse been described as Saj Janagrani, the foremost of noble men. The pure devotee is the noblest of all and has no feelings of animosity toward anyone. Duality due to animosity is the creation of this material world. There's no such thing in the spiritual world, which is a relative. Может возникнуть вопрос, почему Dhruva Махараджа выразил почтение не только родной матери, но и мачехе, чье оскорбление заставило его уйти из дома. Дело в том, что, встретившись лицом к лицу с Верховной Личностью Бога и достигнув совершенства самоосознания, Dhruva Махараджа полностью очистился от скверны материальных желаний. Преданный
одинаково равнодушен к почету и оскорблениям в материальном мире. Suruchistan samutapya padavanatam arbakam parishvajyaha jiveti bashpa gadgadaya gira. Suruchi, the younger mother of Dhruva Maharaj, seeing that her innocent boy had fallen at her feet, immediately picked him up and embracing him with her hands, and her tears were feeling, she blessed him. My dear boy, may you live long. Суручи, младшая мать Dhruva Махараджи, увидев, как невинный ребенок кланяется ей в ноги, тотчас подняла его, заключила в объятия и прерывающимися от слез голосом благословила: «Долгой жизни тебе, мой мальчик». Yasya prasano bhagavan gunairmai charibir hari tasmai namanti bhutani nimnam apa iva swayam. Unto one who has transcendental qualities due to friendly behavior with the Supreme Lord, personality of Godhead, all living entities offer honor, just as water automatically flows down by nature. Перед тем, кто благодаря дружескому общению с Верховной Личностью Бога обрел трансцендентные качества, преклоняются все живые существа, подобно тому, как вода сама стекает в низину. Purport. The question may be raised in this connection, why Suruchi, who was not at all favorably disposed toward Dhruva, blessed him, may you live long, which means that she desired good fortune for him. The answer is given in this verse. Since Dhruva Maharaj was blessed by the Lord, due to his transcendental qualities, everyone was bound to offer him respects and benedictions, just as water by its nature flows downward. A devotee of the Lord does not demand respect from anyone, but wherever he goes, he's honored by everyone throughout the whole world with all respect. Srinivas Acharya said that the 6 Goswamis of Vrindavan are respected throughout the entire universe because a devotee being pleased, having pleased the Supreme Personality of Godhead, the source of all emanation, automatically pleases everyone, and thus everyone offers him respect. В связи с предыдущим стихом может возникнуть вопрос, почему Суручи, которая явно недолюбливала Друву, благословила его долгой жизни тебе. Иначе говоря, даже она желала ему счастья. Данный стих отвечает на этот вопрос. Поскольку Dhruva Махараджа получил благословение Господа, его трансцендентные качества всем внушали уважение к нему. Каждый невольно восхищался им и обращался к нему с благими пожеланиями, подобно тому, как вода сама стекает в низину. Преданный Господа никого не заставляет оказывать почтение Ему, но где бы Он ни появился, все склоняются перед Ним и прославляют Его. Шриниваса Ачарья говорил, что 6 Госвами Вриндавана почитали все живые существа Вселенной, так как любой преданный, доставляя удовольствие Верховному Господу, источнику всего сущего, тем самым доставляет удовольствие каждому, и потому все почитают Его. Uttamascha Dhruvaschobhya Anyonyam Prema Vivalo Anga Sangad Utpulaka Asrogam Muhur Uttat Uhatu. The 2 brothers, Uttama and Dhruva, also exchanged their tears. They were overwhelmed by ecstasy of love and affection. When they embraced each other, the hair on their bodies stood on end. Братья Уттама и Друва в приливе любви и нежности крепко обнялись, обливаясь слезами, и по их телам пробежали мурашки. Sunitir asya jananti pranebhyo pi priyam sutam upaguya jahab adim tad anga sparsha nivrita. Suniti, the real mother of Dhruva Maharaj,
embraced the tender body of her son, who was dearer to her than her own life, and thus forgot all material grief, for she was very pleased. Когда Сунити, настоящая мать Друвы Махараджи, прижала к себе нежное тело сына, который был ей дороже самой жизни, ее охватило такое блаженство, что она забыла обо всех своих горестях. Paya stanabhyam sushrava netra jai salilai shivai tadabhisitsja manabhyam vira vira subhomuhu. My dear Vidura, Sunuti was the mother of a great hero. Her tears, together with the milk flowing from her breast, wet the whole body of Dhruva. This is a great auspicious sign. Дорогой Видура, Сунити была матерью великого героя. Dhruva Махараджа стоял весь облитый ее слезами вперемешку с молоком, сочившимся из ее грудей. Это было очень хорошим знаком. When deity is installed, they are washed with milk, yogurt, and water. And this ceremony is called Abhishek. In this verse, it has been especially mentioned that the tears which flowed down from the eyes of Suniti were all auspicious. This auspiciousness of the Abhishek ceremony performed by his beloved mother was an indication that in the very near future, Dhruva would be installed on the throne of his father. The history of Dhruva Mahāraja's leaving home was that his father refused to give him a place on his lap, and Dhruva Mahārāja determined that unless he got the throne of his father, he would not come back. Now this Abhishek ceremony performed by his beloved mother was an indication that he would occupy the throne of Maharaj Uttanapada. Когда устанавливают божества, их омывают молоком, йогуртом и водой. Этот обряд называют абишекой. В данном стихе особо отмечено, что слезы, лившиеся из глаз Сунити, любящей матери Dhruva Махараджи, были добрым знаком. Он предвещал, что в недалеком будущем ее сын взойдет на трон своего отца. Причиной ухода Dhruva Махараджи из дома послужило то, что отец отказался посадить его к себе на колени. Тогда Dhruva Махараджа поклялся не возвращаться домой до тех пор, пока не получит трон своего отца. Теперь, благодаря обряду Абишеки, проведенному его любящей матерью, стало ясно, что трон Махараджа Уттанапады ему обеспечен. It's also significant in this verse that Suniti, mother of Dhruva Maharaj, is described as Virasu, the mother who produced a great hero. There are many heroes in the world, but there is no comparison to Dhruva Maharaj, who was not only a heroic emperor of this planet, but also a great devotee. A devotee is also a great hero because he conquers the influence of Maya. When Lord Chaitanya inquired from Ramananda Roy about the most famous man in this world, the latter replied that anyone who is known as a great devotee is accepted as the most famous. Следует также обратить внимание на то, что в этом стихе Сунити, мать Dhruva Махараджи, названа Вирасу, матерью великого воина. В мире много героев, но ни одного из них нельзя поставить рядом с Dhruva Махараджей, который был не только могущественным повелителем этой планеты, но и великим преданным Господа. Любого преданного можно считать великим героем, так как он сумел победить Майю и вышел из-под ее влияния. Когда Господь Чайтанья спросил у Рамананды Рая, кто является самым прославленным человеком в этом мире, Рамананда Рай ответил, что самым прославленным нужно считать великого преданного Господа. Samsur Janarajnim Dischate Putra Artiha Prati Labdas Chiram Nashto Rakshita Mandalambuva. The residents of the palace
praise the queen. Dear queen, your beloved son was lost a long time ago, and it is your great fortune he's now come back. It appears, therefore, that your son will be able to protect you for a very long time and will put an end to all your material pangs. Обитатели дворца стали превозносить и поздравлять царицу Сунити. Дорогая царица, твой возлюбленный сын так давно ушел из дома, что ты уже считала его пропавшим, но теперь, к твоей великой радости, он вернулся домой. Судя по всему, твой сын будет долгие годы заботиться о тебе и ухаживать за тобой и положит конец твоим материальным страданиям. Abhyarchitas toya nunam Bhagavan pranatartitha yad anudyanino dira mrityum jigyu sudurjayam. My dear queen, you must have worshipped the Supreme Personality of Godhead, who delivers his devotees from the greatest danger. Persons who constantly meditate upon him surpass the course of birth and death. This perfection is very difficult to achieve. Дорогая царица, ты, должно быть, молилась Верховному Господу, который спасает своего преданного от самой большой опасности. Те, кто постоянно медитирует на него, разрывают заколдованный круг рождений и смертей. Достичь такого совершенства очень непросто. Dhruva Maharaj was the lost child of Queen Niti, but during his absence, she always meditated upon the Supreme Personality of Godhead, who was able to rescue his devotee from all dangers. While Dhruva Maharaj was absent from his home, not only did he undergo severe austerities in the forest of Madhavan, but at home also his mother prayed to the Supreme Lord for his safety and good fortune. In other words, the Lord was worshipped by both the mother and the son, and both were able to achieve the supreme benediction from the Supreme Lord. The word Sudurjayam, an adjective which indicates that no one can conquer death, is very significant. When Dhruva Maharaj was away from home, his father thought that he was dead. Ordinarily, a king's son, only 5 years old and away from home in the forest, would be supposed dead. By the mercy of the Supreme Godhead, not only was he saved, but he was blessed with the highest perfection. Лишившись сына, царица Сунити постоянно медитировала на Верховного Господа, который ограждает своего преданного от всех опасностей. Пока Dhruva Махараджа, покинув родной дом, предавался суровым аскезам в лесу Мадуван, его мать молила Верховного Господа защитить Друву и позаботиться о его благополучии. Таким образом, и сын, и мать поклонялись Верховному Господу, и оба удостоились его высочайшей милости. Следует обратить внимание на прилагательное «судурджаям», которое в данном контексте означает, что никто не в силах одолеть смерть. После исчезновения Dhruva Махараджа его отец был уверен, что он погиб. Если бы не вмешательство Господа, то 5-летний царевич, оказавшийся один в диком лесу, был бы обречен на смерть. Однако, по милости Верховной Личности Бога, он не только уцелел в лесу, но и достиг высшего совершенства. Lalya manam janayavam dhruvam sabdra taram ripa aropya karinim rishta stuyamano vishat puram. The sage Maitreya continued, my dear Vidura, when everyone was thus praising Dhruva Maharaj, the king was very happy, and he had Dhruva and his brothers seated on the back of a she-elephant. Then he returned to his capital, where he was praised by all classes of men. Мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, царь, которому славословия в адрес сына доставляли большое удовольствие, усадил Dhruva Махараджу вместе с его братом на спину слонихи, и процессия двинулась обратно в столицу, жители которой на все лады
прославляли царя. Tatra tatro pasankliptire, lasan makara toranai, savrin dai, kadalistambai, uga, potais, chatat vida. The whole city was decorated with columns of banana trees containing bunches of fruits and flowers, and betel nut trees with leaves and branches were seen here and there. There was also many gates set up, which were structured to give the appearance of sharks. Interesting. Весь город был украшен банановыми деревьями, с которых свисали грозди плодов и цветов, и орековыми пальмами, листья и ветви которых были видны повсюду. На улицах города были воздвинуты многочисленные арки по форме, напоминавшие акул. Chuta palava vasa shran mukta dhamma vilambihi upaskritam pratidwaram apam kumbai sadipakai. At each and every gate, there were burning lamps and big water pots decorated with differently colored cloth, strings of pearls, flower garlands, and hanging mango leaves. У ворот каждого дома горели светильники и стояли большие кувшины с водой, обернутые разноцветной материей и украшенные нитками жемчуга, цветочными гирляндами и манговыми листьями. Prakarai Gopuragarai Shakumba Prachichadai Sarvato Lankritam Srimad Vimana Shikara Jubi. In the capital city, there were many palaces, city gates, and surrounding walls, which were already very, very beautiful. And on this occasion, all of them were decorated with golden ornaments. The domes of the city palaces glittered, as did the domes of the beautiful airplanes which hovered above the city. Многочисленные дворцы города, а также городские ворота и крепостные стены, окружавшие его, и без того очень красивые, по случаю торжества были увешаны золотыми украшениями. Крыши и купола дворцов ослепительно сияли, так же, как и купола прекрасных воздушных кораблей, паривших над городом. In the capital city, there were many palaces, city gates, and surrounding walls, which were already very, very beautiful. And on this occasion, all of them were decorated with golden ornaments. The domes of the city palaces glittered, as did the domes of the beautiful airplanes which hovered over the city. Многочисленные дворцы города, а также городские ворота и крепостные стены, окружавшие его, без того очень красивые, по случаю торжества были увешаны золотыми украшениями. Крыши и купола дворцов ослепительно сияли, так же, как и купола прекрасных воздушных кораблей, паривших над городом. Regarding the mention of airplanes here, it is mentioned by Shripad Vijayajajtirtha that on this occasion, the demigods from higher planetary systems also came in their airplanes to bestow their blessings on Dhruva on his arrival at the capital of his father. It also appears that all the domes of the city palaces, as well as the pinnacles of the airplanes, were decorated with ornamental work in gold, and being reflected by the sunshine, they were all glittering. We can observe a specific distinction between Dhruva Mahāraja's time and modern days, where airplanes in those days were made of gold, whereas at the present moment they're made of aluminum.
this just gives a hint of the opulence of Dhruva Maharaja's days and the poverty of modern times. Шримад Виджая Дваджа Тиртха полагает, что воздушные корабли, упомянутые в этом стихе, принадлежали полубогам, которые прибыли с высших планетных систем, чтобы поздравить Дхруву Махараджу с возвращением в отчий дом и благословить его. Из приведенного описания явствует также, что купола дворцов и башенки воздушных кораблей, изукрашенные золотом, ослепительно сверкали на солнце. Это показывает, насколько эпоха Дхрувы Махараджи отличалась от наших дней. Воздушные корабли того времени были сделаны из золота, тогда как современные построены из алюминия. Один этот штрих дает представление о том, в какой роскоши жили люди во времена Дхрувы Махараджи и в какой нищете они живут теперь. Mrishta chatvara ratyata margam chandana charchitam lajakshatai pushpapalais tandulayar balibiryutam. At all the quadrangles, lanes, and streets of the city, and the raised sitting places at the crossings were thoroughly cleansed and sprinkled with sandalwood. And auspicious grains such as rice and barley and flowers, fruits, and many other auspicious presentations were scattered all over the city. Все площади, улицы и переулки, а также возвышения для сидения на перекрестках были чисто вымыты и обрызганы сандаловой водой. Чтобы осветить атмосферу города, повсюду были разбросаны зерна риса и ячменя, а также цветы, фрукты и многие другие ритуальные подношения. Tatra tatra purastriya siddhartakshata dadyumba dhruva pushpa palani cha upaja ru prayunjana vatsalyad ashisha sati shinvam tad valgu gitani pravishad bhavanam pitu. Then thus as Dhruva Maharaj passed on the road, from every place in the neighborhood, all the general household ladies assembled to see him, and out of maternal affection they offered their blessings, showering him with great white mustard seed, barley, yogurt, water, newly grown grass, fruits, and flowers. In this way, Dhruva Maharaj, while hearing the pleasing song sung by the ladies, entered the palace of his father. Когда Dhruva Махараджа проезжал по городу, прекрасные обитательницы близлежащих домов собирались по обеим сторонам дороги, чтобы посмотреть на него. Движимые материнским чувством, они благословляли мальчика, осыпая его семенами белой горчицы, ячменя, молодой травой, фруктами и цветами, обрызгивая водой и кислым молоком. Провожаемый мелодичным пением горожанок, Dhruva Махараджа вошел во дворец своего отца. Mahamani Vratamaye Satasmin Bhavanotame Lalito Nitarampitra Nyasa Nyavasa Divi Devavat. Dhruva Maharaj therefore lived in his father's palace, which had walls bedecked with highly valuable jewels. His affectionate father took particular care of him, and he dwelled in the house just like the demigods live in palaces in the higher planetary system. Так Dhruva Махараджа снова поселился в отцовском дворце, стены которого были отделаны драгоценными камнями. Окруженный любовью и заботой отца, он проводил свое время так же, как проводят его полубоги в своих дворцах на высших планетах. Kaya Pena Niba Shaya Danta Rukma Parishada Asanani Maharani
yatra rokma upaskara. The bedding in that palace was as white as the foam of milk and very soft. The bedsteads were made of ivory with embellishments of gold, and the chairs, benches, and other sitting places and furniture were made of gold. Постель его была мягка и белоснежна, как молочная пена. Все кровати во дворце были сделаны из слоновой кости и инкрустированы золотом, а стулья, скамейки, кресла и прочая мебель отлиты из чистого золота. Yatra spatika kudyeshu mara kateshu cha mani padipa abanti lalana ratna samyutaha. The palace of the king was surrounded by walls made of marble, with many engravings made of valuable jewels, like sapphires, which depicted beautiful women with shining jewel lamps in their hands. Царский дворец был окружен мраморными стенами, украшенными многочисленными мозаиками из драгоценных камней, сапфиров и других самоцветов. Эти картины изображали прекрасных женщин, которые держали в руках зажженные светильники, также сделанные из драгоценных камней. The palace of the king was surrounded by walls made of marble and many engravings of the valuable jewels like sapphires, which depicted beautiful women with shining jewel lamps in their hands. Описание дворца царя Утанапады дает нам некоторое представление о том, как жили люди сотни тысяч лет назад, задолго до того, как был создан Шримад Бхагаватам. Судя по тому, что Dhruva Махараджа правил на протяжении 36 тысяч лет, он должен был жить в Сатья-югу, когда продолжительность жизни людей составляла 100 тысяч лет. The description of King Uttanapada's palace depicts the state of affairs many hundreds of thousands of years ago, long before Srimad Bhagavatam was compiled, since it was described that Maharaj Dhruva ruled for 36,000 years. He must have lived in the Satya Yuga, when people lived for 100,000 years. The life durations of the four yugas are also mentioned in the Vedic literature. In the Satya Yuga, people used to live for 100,000 years. In the Treta Yuga, people lived for 10,000 years. In Dwapara Yuga, they lived for 1,000 years. And in this age, Kali Yuga, people may live up to 100 years. With the progressive advance of each new yuga, the duration of human life is reduced by 90%, from 100,000 to 10,000, from 10,000 to 1,000, and from 1,000 to 100. Сведения о том, сколько жили люди в каждую из 4 юг, приводятся в ведических писаниях. В Сатья-югу люди жили в среднем по 100 тысяч лет, в Трета-югу 10 тысяч лет, в Двапара-югу 1000 лет, а в этот век Кали-югу продолжительность жизни людей сократилась до 100 лет. От юги к юге продолжительность человеческой жизни уменьшается на 90%, от 100 тысяч до 10 тысяч, затем от 10 тысяч до 1000 и, наконец, от 1000 до 100. No, I just was thinking about that greeting, you know, throwing all those different things. I don't know if we did that now, what people would think, right? You Я только remember что that? подумал, Just- я только что подумал об этом описании, когда встречали Dhruva Mahāraja и его посыпали там зернами, цветами, фруктами. Если бы мы это делали сейчас, что бы о нас люди подумали?
Because we'll greet people with flowers, but mundane, I don't know if they still do that. They used to have parades in America where they throw the ticker tape, the tape from the stock market things, just long pieces of paper, and they'd shower down, so it looked kind of far out. Обычно Don't сегодня have мы, that мы, anymore. Everything's computerized. Мгм. Сегодня мы встречаем людей с цветами, и я не знаю, ли сейчас еще это делают, но раньше были такие парады, и во время шествия парада людей посыпали такими, знаете, как не конфетти, а такая ленточки такие очень длинные. Ну вот как дождем посыпали людей. Can't find that list now, but anyway, it was quite interesting. What verse are we on now? We are in purport of verse 62. Wow, 62, really moving along. Very short purports today. Мгм. I just remembered that greeting. I was going to say something then, but I Oh. wonder if it greet me that way. I don't know what I would think. Я как подумала об этом, мы как встречали They used Dhruva to Mahāraja, throw его там yogurt and посыпали. turmeric and everything on each other, and milk. То есть раньше там и зернами посыпали, йогурт там поливали, и молоком. Я так подумал, если бы меня так кто-то встретил, как бы я отреагировал. It is said that Dhruva was a great grandson of Lord Brahma. This indicates that Dhruva Maharaja's time was a Satya Yuga, the beginning of creation. During one day of Lord Brahma, as stated in the Bhagavad Gita, there are many Satya Yugas. According to the Vedic calculation, at the present moment, the 28th millennium is current. It can be calculated that Dhruva Maharaj lived many millions of years ago, but the description of the palace of Dhruva's father was so glorious that we cannot accept that advanced human civilization did not exist even 40 or 50,000 years ago. There were walls like those in the palace of Maharaja Tanapad, even very recently during the Mughal period. Anyone who has seen the Red Fort in Delhi must have marked that the walls were made of marble and were once decorated with jewels. During the British period, all these jewels were taken away and sent to the British Museum. Известно, что Dhruva Махараджа был правнуком Господа Брамы. Это значит, что он жил в первую Сатья-югу от сотворения мира. За один день Господа Брамы, как сказано в Бхагавад-гите, сменяется много Сатья-юг. По ведическим расчетам сейчас идет 28-я Маха-юга. Таким образом, Dhruva Махараджа жил много миллионов лет назад, но описание дворца царя Уттанапады, отца Друвы, полностью опровергает представление о том, что всего каких-нибудь 40 или 50 тысяч лет назад на Земле не существовало развитой цивилизации. Еще совсем недавно, во времена моголов, можно было видеть стены, подобные тем, что окружали дворец царя Уттанапады. Каждый, кому приходилось бывать в Красном форте в Дели, должен был заметить, что стены дворцовых зал облицованы мрамором и некогда были украшены драгоценными камнями. В период британского владычества драгоценные камни были вынуты и отправлены в Британский музей. Another aspect of this verse the conception of worldly opulence was formerly based mainly on natural resources such as jewels, marbles, silk, ivory, gold, and silver. The advancement of economic development was not based on big motor cars. Advancement of human civilization depends not on industrial enterprises, but on possession of natural wealth and natural food, which is all supplied by the Supreme Personality of Godhead, so that we may save time for self-realization and success in human life. В былые времена о богатстве людей судили по тому,
сколько у них драгоценных камней, мрамора, шелка, слоновой кости, золота и серебра. Уровень экономического развития государства определялся не количеством выпускаемых автомобилей. Критерием процветания человеческого общества является не количество промышленных предприятий, а запасы природных богатств и натуральных продуктов, которыми снабжает людей Верховный Господь, чтобы они могли посвятить все свое время духовному совершенствованию и исполнить миссию человеческой жизни. Another aspect of this verse is that Dhruva Mahāraja's father, Uttanapada, would very soon give up attachment for his palaces and would go to the forest for self-realization. From the description of Srimad Bhagavatam, therefore, we can make a very thorough comparative study of modern civilization and the civilization of mankind in other millenniums, Satya Yuga, Treta Yuga, and Dwapara Yuga. У этого стиха есть еще один аспект. Отец Dhruva Махараджа Уттанапада в скором времени покинет свои любимые дворцы и отправится в лес, чтобы остаток своих дней посвятить самоосознанию. Таким образом, на основании писаний, приведенных в Шримад Бхагаватам, можно провести детальный сравнительный анализ современной цивилизации и цивилизации других эпох – Сатья-юги, Трета-юги и Двапара-юги. Ujanani charamyani vichitrayar amaradrumai kujad vihanga mitunayar gayan mata madhuvrata. The king's residence was surrounded by gardens wherein there were various trees brought from the heavenly planets. And those trees were pairs of streetly swinging birds and almost mad bumblebees, which made a very relishable buzzing sound. Вокруг царского дворца были разбиты сады, в которых росли разнообразные деревья, привезенные с райских планет. Воздух в этих садах был напоен жужжанием опьяненных шмелей и мелодичным пением птиц, парами сидевших на ветках. Report. In this verse, the word Amara Drumai, with trees brought from heavenly planets, is very significant. The heavenly planets are known as Amara Loka, the planets where death is very much delayed, because the people there live for 10,000 years, according to the calculations of the demigods, in which our 6 months are equal to 1 day. The demigods live in the heavenly planets for months, years, and even 10,000s of years, according to demigod time. And then again, after the results of their pious activities are exhausted, they fall down to this earth. These are the statements that can be collected from Vedic literature. As the people there live for 10,000 years, so also do the trees. Of course, here on this earth, there are many trees which live for 10,000 years. So what to speak of the trees in the heavenly planet? They must live more than many 10,000s of years. Sometimes it's practiced even now. Some valuable trees are taken from one place to another. В этом стихе следует обратить особое внимание на слово «амара друмай» – деревья, привезенные с райских планет. Райские планеты называют амара-локами, то есть планетами, где смерть приходит не так быстро. Обитатели этих планет живут по 10 тысяч лет, причем каждый день на планетах полубогов длится 6 земных месяцев. Прожив на райских планетах месяцы, годы и десятки тысяч лет по небесному календарю, полубоги, когда запас их хорошей кармы истощается, вынуждены снова возвращаться на Землю. Так гласят Веды. На этих планетах не только люди, но и деревья живут по много тысяч лет. Если даже здесь, на Земле, возраст отдельных деревьев исчисляется тысячами лет, то что говорить о деревьях, растущих на райских планетах? Очевидно, что деревья на высших планетах должны жить много десятков тысяч лет, и порой, как это делают даже теперь, ценные деревья пересаживают с одного места на другое.
It is elsewhere stated that when Lord Krishna went to the heavenly planets with his wife, Satyabhama, he took a parijata flower from the heaven and brought it to the earth. There was a fight between Krishna and the demigods due to the parijata trees being taken from heaven to this planet. The parijata was planted in the palace of Lord Krishna, which was occupied by Queen Satyabhama. The flower and fruit trees in the heavenly planet are superior, for they are pleasant and tasteful. And it appears in the palace of Maharaj Undapad. There were many varieties of such trees. В другом месте Шримад Бхагаватам рассказывается, как Господь Кришна отправился на райские планеты со своей женой Сатьябамой и привез оттуда на землю цветущее дерево Париджату. Из-за того, что Кришна хотел забрать это дерево с райских планет, между ним и полубогами произошло сражение. С тех пор Париджата росла во дворце Господа Кришны, который он подарил царице Сатьябаме. Цветы и плоды райских деревьев отличаются изумительным ароматом и вкусом. И из данного стиха яствует, что во дворце Махараджи Утанапады росло множество таких деревьев. Okay, thank you very much. I have to go early now. Okay, thank you very much. I just want to mention another one of my godbrothers left his body, quite a well-known character. Один из моих духовных братьев оставил тело. Он очень известный был личность. Vishwakarma. Как его зовут? Вишвакарма. He was super energetic, sometimes very troublesome, outspoken, but he did Он был amazing things. He was very instrumental in the first big Rath Yatra card in San Francisco. Он был очень энергичным и иногда проблематичным, но он делал замечательные вещи. Он был одним из первых, кто построил колесницу для Радха-ятры в Сан-Франциско. He, when they got the first printing press in Boston, the floor wasn't strong enough. He built up the floor strong enough so they could move it there. You know, Когда all kinds of construction stuff like that. Когда в Бостоне открыли дом печати исконовский, там это было очень ветхое здание с плохим полом, и он сам построил пол, чтобы укрепить это здание. То есть он делал всякие строительные работы. He's one of the early devotees from San Francisco. Он один из первых преданных, которые присоединились в Сан-Франциско. His brother was Makanal, who became Govinda Madhava Goswami and was very popular in India. Его брат был учеником очень популярного Госвами в Индии. And he's also left his body. They're around 80 years old. Он тоже оставил тело, им около 80 лет обоим. Then Vibhishan, they did some more blood tests and they found a very rare bacteria. So now they're trying to treat that. So we'll see what happens. У Вибишана нашли какую-то очень редкую бактерию в крови, они пытаются его вылечить. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Yogamaya says that we would like to move him, but the family wants to keep trying, and he might not be able to survive the move. So everybody pray for him, chant. Мы бы хотели его оттуда перевести, но For Krishna, there's no distance, we can't even go in the room. It's the ICU room in the hospital, so they don't let the devotees in. Но его семья пытается за него бороться, и он в таком состоянии, что он бы не пережил переезд, и нас даже не пускают в палату, где он находится, поэтому он сейчас в критическом состоянии, и, пожалуйста, помолитесь за него. So make every day a new year and thank Krishna for all that we have another day to try to serve him and try to bless as many people as possible. Каждый день это Новый год, и благодарите Кришну за каждый прожитый день, каждый день, что у нас есть возможность еще послужить ему.
Okay, more Harinam, more book distribution, more prasadam, more devotees. All right. Больше харинам, больше распространения книг, больше просада и больше преданных. Thank you very, very, very much. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama,